Hi students, welcome to our channel. ఈరోజు మన ఛానల్లో కొలంబాలివియన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూద్దాం. పీజియన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో మనకి పీజియన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో పార్ట్స్, గ్లాండ్స్, స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఈరోజు. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాట లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మన టాపిక్స్ని. ఏవైనా టాపిక్స్ కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్ తెలపండి, వాటి గురించి నేను చెప్తాను. సో పీజియన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో యాజ్ యూజువల్గా మనం చూస్తే డైజెస్టివ్ ట్రాక్, డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది పీజియన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో పీజియన్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్ ఆర్ ఫ్రూగివోర్స్. సో ఫ్రూగివోర్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ని తింటూ ఉంటాయి, లేదంటే హెర్బివోర్స్ అంటే ప్లాంట్ మెటీరియల్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి హెర్బివోర్స్గా చెప్తున్నాం. సో ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఆర్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఆఫ్ దిస్ పీజియన్ స్టార్టింగ్ విత్ మౌత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ క్లోయాకల్ రీజియన్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. సో ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వన్ బై వన్ చూడండి. సో మనకి మౌత్తో స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూస్తాం. సో మౌత్, దెన్ మౌత్, బకల్ క్యావిటీ, pharynx, esophagus, stomach, next small intestine, large intestine, next cloacal chamber, cloaca. సో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ విత్ మౌత్ ఈజ్ ఎ స్లిట్ లైక్ పోర్. సో నార్మల్గా టెర్మినల్ మౌత్ ఉంటుంది. సో టెర్మినల్ మౌత్లో అప్పర్జా లోవర్జా ఉండి ఆ టెర్మినల్ మౌత్ అనేది స్లిట్ లైక్ పోర్ లాగా ఉంటుంది. దట్ మౌత్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ రీజన్ బకల్ క్యావిటీ. Buccal cavity is narrow part in the pigeon. So dorsally it is supported by skull, ventrally it is supported by that E region, that is ఏమన్నా వచ్చంటే ఆ రీజన్ని మనకి వెంట్రల్ రూఫ్ ఫ్లోర్ ఏదైతుందో వెంట్రల్ రూఫ్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో థొరాక్స్ రీజను లేదా డోర్సల్ రీజన్ ఉన్నటువంటి స్కల్ తోటి చాలా నారోగా ఉన్నటువంటి బకల్ క్యావిటీ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ బకల్ క్యావిటీ contains number of salivary glands and mucous glands. At the same time, on the floor of the buccal cavity you can see tongue. So tongue is supported by hyoid bone. So hyoid movements కానీ hyoid bone movements వలన టంగ్ యొక్క మూమెంట్స్ మనం స్టడీ చేస్తూ ఉండొచ్చు అక్కడ. సో ఆ టంగ్ మూమెంట్స్ ఏవైతున్నాయో hyoid మూమెంట్స్ని చూపించేటువంటి టంగ్ అనేది ఉంటుంది. టంగ్ ఈజ్ narrow at the anterior end and bifid at the posterior end. సో యాంటీరియర్ ఎండ్లో నారోగా ఉండి బోయిఫిడ్గా పోస్టర్ ఎండ్స్లో ఉంటుంది. టీత్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ది బకల్ క్యావిటీ. దర్ ఈజ్ నో టీత్ ఇన్ ది పీజియన్. సో టీత్ అనేవి అస్సలు అక్కడ లేవు. సో బకల్ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏవైతున్నాయో టీత్ ఆబ్సెంట్. టంగ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది బకల్ క్యావిటీ. నారోవర్లీ ఇట్ ఈస్ యాంటీరియర్ ఆర్ పాయింటెడ్, దెన్ పోస్టీరియర్లీ ఇట్ ఈస్ బైఫిడ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. Salivary glands and mucous glands are present in the buccal cavity. It is narrow chamber, actually dorsally supported by skull, ventrally that is supported by this thoracic region or tracheal part. ఈ పర్టికులర్ tracheal part గాని అన్నిటి వల్ల narrowగా ఉన్నటువంటి buccal cavity ఉంటుంది. Then buccal cavity opens into the pharynx roof region contains two internal nares which are open into the tracheal part. Suppose ఈ ఏరియా ఉందనుకోండి, buccal cavity నుంచి pharynx రాగానే pharynx ఏరియాలో మనకి టూ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ ఈ ఏరియాలో ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అనేవి ఫారింగ్స్ రూఫ్లీ ఉండి దే ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ టు ది ట్రాకియల్ రీజియన్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ది బకల్ క్యావిటీ ద ప్యాలెట్ ఈజ్ కంటైన్ సమ్ రిడ్జెస్. దోస్ ప్యాలెటైల్ రిడ్జెస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. సో ప్యాలెటైన్ క్లెఫ్ట్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది బకల్ క్యావిటీ. దట్ ప్యాలెటైన్ క్లెఫ్ట్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ది pharynx region. Pharynx region also opens into next region, that is esophagus. So the esophagus is long and very long in the pigeon. That means neck of the pigeon is very long. That's why esophagus is also long part. So esophagus tube-like structure which opens into the stomach. So in the neck region, the esophagus is anteriorly it is thin, but posteriorly it is thick part గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో మీరు చూస్తే
ఈసోఫాగస్ ఓపెనింగ్, దట్ ఈసోఫాగస్ ఓపెనింగ్ని మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే గల్లెట్ అంట, గల్లెట్. సో ట్రాకియల్ ఓపెనింగ్ లేదా ట్రాకియల్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ని గ్లాటిస్ అంట. సో గల్లెట్ లోపలికి మన యొక్క ఈ గల్లెట్ ఏదైతే ఈసోఫాగస్ ఓపెనింగ్ గల్లెట్ ఏదైతే ఉందో యాంటీరియర్ రీజన్లో చాలా థిన్గా ఉంటుంది, బట్ పోస్టీరియర్ రీజన్ ఏదైతే థిక్గా కనుంటుంది. ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ లేదంటే beneath the neck, the esophagus will turn into bilobed crop. So crop like structure కి ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. This crop will contain number of sac అంటే 2 lobes ఉన్నాయి. 2 lobes ఏవైతే ఇలా ఉన్నటువంటి bilobed crop అనేది సో యాంటీరియర్ రీజన్ తర్వాత నెక్కి కొంచెం కింద ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో crop is the main chamber which is present in the beneath the neck region. The crop stores food material temporarily. Crop secretes some mucus to harden food materials, becomes normal moist food material or soft food material ga fix ayelaga mucus ni crop secrete chestund. It reserves the food and also it makes the food moist by secreting some mucus secretions. So that is all about crop. So crop will also generate some cheesy then fluid particles, those are called as crop milk లేదా pigeon milk. Pigeon milk is secreted from the crop, so it nourishes the young ones. సో క్రాప్ నుంచి సెక్రెట్ అయ్యేటువంటి వైట్ చీజీ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రాప్ మిల్క్ అని లేదా పీజన్ మిల్క్ అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్రాప్. సో క్రాప్ మిల్క్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో దాన్ని మనం పీజన్ మిల్క్ అని చెప్తున్నాం. పీజన్ మిల్క్ విల్ సెక్రెట్ ఫ్రమ్ ది క్రాప్ ఏరియా, సో ఇట్ నరిషెస్ ద యంగ్ వన్స్. సో అది పెక్యులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ Columbalivia. సో యంగ్ వన్స్ నరిష్ చేసేటువంటిది ఇదేంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కంట్రోల్డ్ బై prolactin hormone. This prolactin also is regulated by pituitary gland. సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రెగ్యులేట్ చేసినటువంటి ప్రొలాక్టిన్ ఏదైతుందో సెక్రెట్ అవడం వల్ల ప్రొలాక్టిన్ వల్ల మిల్క్ అనేది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్రాప్. సో ఈసోఫాగస్ 2 రీజన్స్లో ఒకటి థిన్ పార్ట్ ఇంకోటి థిక్ పార్ట్. ఈసోఫాగస్లోని ఒక పర్టికులర్ నెక్ రీజన్ కింద క్రాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. క్రాప్ విల్ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, సో ఫ్రూట్స్ కానీ సీడ్స్ కానీ అక్కడ రిజర్వ్ చేసి హార్డ్గా ఉన్నటువంటి సీడ్స్ని మాయిస్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది బై సెక్రీషన్ ఆఫ్ మ్యూకస్. That is the main function of esophageal region. So this esophagus next opens into these 2 regions. One is anterior proventriculus, so that secretes secretions of gastric glands. So proventriculus, so it secretes gastric juices and mucus. Gastric juices and mucus. Then second thing, gizzard, which is grinding mill of digestive system. So చూస్తే యాంటీరియర్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి యాంటీరియర్ రీజన్ ప్రోవెంట్రికులస్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం పోస్టర్ రీజన్లో గిజార్డ్. సో దిస్ గిజార్డ్ ఈస్ biconvex in structure. That biconvex gizzard contains some rugae which digest or grinding the food particles. That gizzard contains the different type of rugaes in the body. So this gizzard opens into next region, duodenum. So this duodenum and gizzard is regulated by one valve, that is pyloric valve. So pyloric valve also present in the digestive system of Columbalivia. So gizzard, proventriculus are the main parts of the stomach regions ఉన్నటువంటివి అవి. Next stomach opens into next region, that is commonly small intestinal area. So small intestine contains 2 parts. One is U-shaped duodenum, another one is normal ileum. So U-shaped duodenum is present after the gizzard. This is U in shape. So చూస్తే ఇలా 2 limbs ఉన్నటువంటి U-shaped duodenum ఉంది. So this duodenum loop contain one gland, that is pancreas. Pancreas is located here. So this U-shaped duodenum collects pancreatic juices from the pancreas, liver juices or bile juices from the liver. So both the juices are collects into the duodenum area. So this duodenum opens into the next region, ileum, which is the longest part of the alimentary canal. So 75 centimeters in length. This ileum contains number of small villi-like structures. Those finger-like structures are called villi. In between these villi there is a presence of intestinal glands. So intestinal glands are located here.
Normally, intestinal glands secretes into intestine. At the same time, villi useful for the increase of area of absorption. So, automatical absorption బాగా జరగడానికి ఇక్కడ villi use అవుతుంది. So, that is the specificity of ileum and duodenum. So, next region, small intestine opens into the large intestine. Large intestine contains one part, that is a rectum. So, rectum is the space where the junction of small intestine and large intestine. So, here we can see the junction of large and small intestines. There is a presence of CK, those are called as rectal CK. This rectum absorbs all the water from the undigested food particles. So, large intestine single part rectum, which absorbs water from the undigested food materials. In the junction of large and small intestine, there is a presence of rectal CK. So, rectum opens into next region, cloaca. So, this cloaca contains three regions. One is normally coprodium region where the rectum opens. So, undigested food particles are rectum like open అవుతుంది rectum నుంచి coprodium వస్తుంది. Then urodium where the ureters ante renal tubules, then genital ducts also open into the urodium. Then proctodium, third region of the cloaca. This proctodium contains one part, that is bursa fabriciae. Bursa fabriciae is useful for the providing of immunity to the birds. Birds immunity provide చేసేటువంటి region అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. So the digestive system parts are arranged like this. So mouth, then buccal cavity, pharynx, esophagus contains crop, then stomach contains two parts, one is proventriculus, second one is gizzard. Then esophagus opens into stomach opens into duodenum, which is U-shaped in structure. This duodenum opens into the longest part of this intestine, that is spirally coiled ileum. This ileum opens into rectum, which is large intestine. From the rectum, all the undigested food material enter into the cloaca. So, cloaca contains three regions, coprodium, proctodium, urodium. So, proctodium contains one part, that is bursa fabriciae. So, the structural composition ఇక్కడ చూస్తే this crop ఏదైతుందో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఇక్కడ crop milk secrete చేస్తుందని చెప్తుంటాం. This crop milk is also regulated by pituitary gland that secretes prolactin hormone. That prolactin maintains cheesy and liquid milk from the crop, which nourishes the young ones. So young ones nourish చేసేటువంటి crop అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి that is called as pigeon milk. So the digestive glands of pigeon చూస్తే pigeon digestive glands లో one salivary glands, they secrete saliva. Mucous glands, they secrete mucus. Salivary glands saliva secrete చేస్తే mucous glands mucus secrete చేస్తుంది. Then gastric glands are present in the stomach. So gastric glands, they secrete gastric juices. So gastric juices stomach lo secrete అవుతుంది. Next, intestinal glands are located in the intestine. Intestinal juices are secreted from the intestinal glands. Then bilobed liver. So liver has two lobes, and also gallbladder is absent in the liver of a pigeon. So gallbladder absent. Then liver secrete bile juices secrete చేస్తుంది. At the same time pancreas is a mixed gland which secrete pancreatic juices. It is located in the duodenal loop. Pancreatic juices are secreted from the pancreas. So these are the glands which are located in the digestive system of Columbalivia. So pigeon milk, then gizzard, spirally coiled ileum is the specifications of the digestive system of Columbalivia. Thank you for watching.